E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera, vamos jogar Sherlock Holmes. Um grande inscrito meu pediu pra mim gravar esse jogo. Eu não vou mentir, eu já joguei esse jogo e eu gostei dele. O foda é que é em inglês, inglês como me fode, tá ligado? Eu não manjo nada de inglês, então bora nessa. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Minecraft, please. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met Elementar, meu caro at the Diogenes Watson. Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Bom, pelo que eu mais ou menos entendi, foi o cara pedir ajuda do Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes, essas palavras não combinam com você. Aí ele, blá 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 blá, falou que o tempo tá esperando o Sr. Watson e que quando o Sherlock retornasse era pra escrever uma carta pra ele. Então eu acho que... Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. 1 week later... What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. Só tem dois I'll take your caras, bags velho, pra que and tudo your isso? blasted archive suitcase. Ué, But- cara, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? você pode explicar o que tá acontecendo? Ai, não sei. It's Eu vi as barulho, if the train vanished into thin air. o trem Holmes, sumiu no ar, alguma coisa Say assim. something. Fale Quick, alguma coisa. fetch a lantern and let us take a look. Pega a lanterna e venha comigo, alguma coisa assim. It's too dark. Tá muito Only escuro. fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Vamos voltar aqui amanhã. O
O Watson disse que viu alguma coisa, viu um brilho do trem, mas o Sherlock Holmes não ouviu barulho. E por isso que agora eu vou começar a investigar. Tem tudo a ver, né, cara? Porra. Ué, esse aqui é o Watson? Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Tá, deu uma olhada na cena e blá blá blá. A única coisa que eu... Eita porra. A única coisa que eu achei ruim nesse... Ah, porra, que ele vai dar fora. A única coisa ruim que eu achei nesse jogo foi que demora pra porra pra passar de uma investigação pra outra, tá ligado? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Pra investigar a área onde o trem desapareceu. Então o trem desapareceu pra lá, assim, eu acho. Ó, foi. Caralho, como o trem desaparece, amigo. This is the place where we saw the train vanish last night. Examinar. There are no tracks or footprints Para de on the andar! ground. There are no tracks or footprints on the ground. É, marcas de alguma coisa, eu acho, alguma coisa assim. A discarded item, É, possibly pote thrown vazio. from the train. Railway sleepers. Railway sleepers. Nothing unusual. Unusual. Bom, não achei nada que... Opa. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Unusual. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But Sem then, pistas. a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Esse caso parece ser This bem investigation won't be simple. We shall require a map of the region. promissor. A gente precisa de Perhaps mapa the da station região. master could lend us one. Tá, a gente precisa do mapa da região. E pra pegar o mapa da região, a gente tem que entrar lá na cabine. Ali na cabine. Cabine não, naquele lugar lá, eu acho. Se é que meu inglês tá certo, né, amigo? Se é que tá. Então, bora lá. Uma cena toda, mano. Parece... Ok, o cara. Eita, nós. Hey, mister. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. Você estava aqui na última noite. You were Mr. Holmes, the great Você é um bom detective. detetive. Ótimo Will you detetive. be investigating what happened? Você vai investigar I o que shall aconteceu. indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Vou dar uma olhada na cara do malandrão. Olha, meu Deus, olha, olha, meu Deus do céu, sei nem o que eu tô falando. Então bora descendo. O que eu tenho que... Opa! Cabelos prateados, brancos, sei lá. É meio que branco, cinza, tá ligado? Honorável medalha, alguma coisa assim. Eu acho, né? Espero que esteja certo. Opa! Puta, que eu não sei, não faço a mínima ideia que opa. Eu não li. Sei lá o quê? Informação sobre o trem. Informação sobre o trem. Could you please give us any details about the train? Você pode me dizer Well, alguma there was coisa nothing sobre so o trem? very special about it. At least not that I can recall. Não tem My nada memory is especial not what it sobre... used to be. Blá, blá, blá. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Dentro do meu escritório. Acho que é escritório, alguma coisa I would assim. be glad to have a detailed map of the local railway district. Eu gostaria de saber But of detalhes do course, mapa, please, do trem, take da the one that's região. pinned inside the waiting hall. Deve dar o mapa agora, eu acho. See you later, my good man. Ó, localize o mapa localize o mapa da redondeza. A telegraph. Telegraph, acho que telegrama. Ela faz aqui, ó. Agora. Que isso? Telegrama. Mensagem para todos os passageiros. Senhor Robinson is located.
O Sr. Robson é localizado, A encontrado. new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Mr. Robson. Foda-se. É, composição do trem. Nossa, pra que isso? Linha. Here is the... Composição do trem. Tem mais o quê? Special wagon. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. See you later, my good man. Não é responsabilidade dele. Brá, 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 brá. Agora tem que achar o especial. Puta, mano, só complica essas paradas. Se fosse ser bem mais claro, até que eu poderia tentar colaborar pra achar, né, amigo? Ninguém quer colaborar comigo. Eu acho que agora tem que dar o fora daqui, quer ver? Erei, bonito. Agora, mano, achei o mapa. Pô, depois de horas, né? Vai de Nottingham até London. This map will be useful. Ele vai pegar o mapa? Nossa! Esse mapa vai ser útil ou esse mapa vai servir pra ser usado. Tanto faz. Encontre o mapa do local. Encontre o especial wagon. Que porra é wagon, mano? Menos mal que agora eu tenho um mapa do local. E isso pra... O que eu vou fazer com isso? Eu não faço a mínima ideia. I don't have idea. How is it even possible? Pode falar com o cara agora, esperar um trem pra me pegar o trem e ir até a cidade, quer ver? Vai ser alguma coisa... Ó. Passagem Was para o there trem ou anything passageiros do exceptional trem? about any of the passengers aboard the train? What É, do tá you falando dos mean? passageiros Like a bordo do trem. officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind O of trem foi problem that they atrasado didn't say? porque... Nossa, That é is foda isso, hein? interesting. Isso é muito interessante. Foi como, hein? Bridlington Station. You mentioned a problem at Bridlington Station. Você I mencionou um should like to problema visit no this Bridlington station. Station. Could you mark it on the Eu local queria map? visitar essa estação. Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Você precisa pegar a cabine agora. See you alguma later, coisa my assim. good man. Pronto, agora eu posso ir pra lá já, quer ver? Falei? Ah, moleque! Agora está indo pra Brinley Station. Bridlington. Alguma coisa assim, tá? Após. O trem foi atrasado, agora ele quer saber por que o trem sofreu atraso. Eita porra, eita nós. Na minha concepção de detetive, pra mim o trem não desapareceu. Pra mim o trem nem apareceu lá, tá ligado? Eita nós. This is an absolute scandal. It's always the Scandal same with these absurdo. rail companies. Um No absurdo, respect for the grande- customer. Ah, um grande escândalo, alguma coisa assim. Eita, nós. Esse cara tem cara de safadão, hein? Deve ser o Wesley. Ai, que engraçado, meu Deus. Como eu sou comediante. Roupas fabricadas, hã? Roupas de trabalho, alguma coisa assim. Opa! Chip ticket, ticket, eu acho que é tipo ticket de passagem, de entrar no trem, tá ligado? Casado. Rogue skin, alguma coisa com a pele dele, tá ligado? O que aconteceu? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as Na usual última with my noite- colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He Ele disse made que o us ticket get do off cara the era train, inválido. and he was extremely rude about it. Passageiros do trem Were you desconhecido ou aboard the passagem? train that Não, passageiros. vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway.
Our tickets were valid, and no doubt about it. O ticket And era then, to válido, top it a all, mesma the bosta ticket que falou, inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Você lembra, Well, você yes. lembra um They were all específico foreigners. desse Spanish-looking grupo, toffs coisa? with snake eyes. Goodbye, sir. É tipo nossa, cara, que confuso. Oh, Mr. Robson! Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock eu estou falando? Meu Holmes, nome and é this Sherlock is... Holmes. Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. Eita We porra. are not from the railway company. We are... Well, in that Não, case, não é da Mr. companhia do Shamrock trem, blá, 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 Flones, blá, please blá. excuse me. But I'm not in the mood for Nossa. idle chit-chat at the moment. Caralho, o cara é ignorante, mano. Ele perdeu o trem e tá puto, ou alguma coisa assim. Ele é chapéu de australiano. Roupas grandes, expensivas, roupas, alguma coisa assim. Tá porra, grávido também. Ai, como eu sou engraçado, hein? Ele tem um anel de ouro, nossa. Ostentação, fora do normation. Tá, aqui não tem nada. Sapato com cor de crocodilo, corpo de crocodilo. You cor de must be crocodilo. Mr. Robinson, is that correct? Você é o Sr. Yes. Robson, tá certo? I am leading the investigation of the disappearing train. investigando It o would help desaparecido. if you could answer my Eu questions. queria sua ajuda Ah, pra fazer well, algumas questões. all right. I have nothing to hide. Não tenho nada pra dizer, alguma coisa assim. Special Wagon. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. É pra poder I'm a produzir. businessman Nossa, é um projeto and que an ele tem. engineer. Nossa, é muito louco. I Sim. had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Company Direction. You mentioned a director's Você board. mencionou. Which company do they Direction own? Board. The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. Meu What do protótipo. you know about the Barcazes company? It's que a você large South sabe sobre American a company. companhia? They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Olha, o protótipo, qual o valor? O valor do protótipo, alguma coisa This assim. revolutionary machine of yours, Essa was máquina it very revolucionária, valuable? essa sua máquina For revolucionária, God's alguma sake, coisa. sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. Humanitarian, you I am a see. humanitarian, you see. I Humanitarian. do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Onde você estava no trem, alguma coisa assim? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station Mas master. por causa dessa I received a estação telegram estúpida. declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely Inaceitável. unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket Eita inspector forced porra! all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. Tem uma companhia muito cuzona. Nossa, é muito confuso isso, cara. Ainda mais porque eu não entendo inglês, aí me fode mais ainda. Opa, e aí, velho? Puta, agora tem a questão. Pode ser um acidente ou Chileans. Nossa, que. Ah, vai tomar no cu, não isso aqui não. Tá.
O trem condutor houve um problema, alguma coisa assim. Puta, tá foda pra ler isso aqui, mano. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like maroto, compartilha nas redes sociais e com seus amigos. É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu continuo a série, mas só que é foda pra entender, né? Falou, galera!